Mtazamaji, ninasadiki kwamba amani ipo nawe, ikiwa ni siku ya 22 ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Mtazamaji, ni siku ambayo tunashuhudia ubabe wa kisheria katika mahakama kuu hapa Nairobi, ambapo mawakili ambao wanamwakilisha naibu rais aliyeondolewa mamlakani Rigathi Gachagua pamoja na mawakili wa serikali wakiongozwa na mwanasheria mkuu wapo mbioni mbele ya jopo la majaji watatu. Tutakuwa tunakueleza ni nini kinaendelea kwa sasa na ni maombi gani Rigathi Gachagua anaiomba mahakama. Lakini kwanza tuangazie tu baadhi ya taarifa kuu. Hivi ni vya mshahamu. Malumbano makali yashuhudiwa mahakamani, kesi kuhusu kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua ikianza kusikilizwa. Ushuru wa nyumba kuendelea kutozwa baada ya mahakama kudumisha kwamba ni halali. Na mtihani wa kidato cha 4 wa ng'oananga watahiniwa 1965 wakitarajiwa kushiriki. Hujambo na karibu mtazamaji, mimi ni Ben Chumba na moja kwa moja tunafululiza hadi mahakama kuu, ambapo kesi inazidi kunoga pale mawakili ambao wanamwakilisha naibu rais aliyeondolewa mamlakani Rigathi Gachagua, huku pia wakili wakiwakilishwa na mwanasheria mkuu katika kesi ambayo ipo mbele ya jopo la majaji watatu. Hebu tusikize kwa kifupi. There is a statement in this book which is very important. And when I came to relate to this matter, I would have been able to go through and track the particular sentence. There's a sentence in this book that says Kenya is one of the most corrupt countries in the world. In this book, picha hizo moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani, ambapo kwa sasa kinachoendelea pale ni mawakili ambao wanamwakilisha naibu rais aliyeondolewa mamlakani Rigathi Gachagua wakiweza kupinga jopo ambalo linasikiza kesi hiyo, wakisema kwamba jopo hilo alifai kusikiza kesi hiyo. Kumbuka ni jana tu ambapo aliyekuwa naibu rais ambaye ameondolewa mamlakani Rigathi Gachagua aliweza kuiandikia mahakama kusema kwamba ana uhakika ikiwa ni jaji mkuu Martha Koome ambaye aliweza kuteua ile jopo la majaji watatu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ilipofika, wakati kesi ilipokuwa inaanza, yeye akasema kwanza mwanzo lazima tujadili, tujue iwapo jopo hili linafaa kusikiliza kesi hii. Alafu kumbuka pia mwanasheria mkuu pale anawakilisha serikali akijaribu kuomba mahakama kuiondoa ile agizo la kusimamisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais. Kumbuka ni taarifa tu ambayo tutarejea hivi punde na kukupa maelezo zaidi. Lakini mwanzo tusonge mbele, ambapo mahakama kuu imetupilia mbali ombi la kupinga uhalali wa kikatiba wa 1.5% ya ushuru wa nyumba za bei nafuu iliyodaiwa kutozwa mara 2 na kuwa ya kibaguzi. Katika uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu wakiwemo majaji Olga Sewe, John Chigiti na Josephine Mongare, mahakama ilitupilia mbali ombi la seneta wa Busia Okiya Omtata, mwanaharakati Eliud Matindi na taasisi ya katiba, ikisema ushuru huo ni halali na unawania na katiba. Have amended Article 43(1) of the Constitution by imposing responsibility under the said article on suffering Kenyans, and that the provision of adequate housing lies with the state, not Kenyans. They further argue that Section 16, 17, and 26 have introduced a levy that cannot be justified as contributors have no nexus to, in contrary to Article 40 of the Constitution. On their part, the respondents argued that the act was enacted
in accordance with the requirements of the Constitution and in fulfillment of the state's obligation to provide accessible and adequate housing as contained in Article 21 and 43(1)(b) of the Constitution, as well as Article 11(1) of the International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights, and that both the process of enactment and the substance of the Act are constitutional. It is the respondent's case that the Act is a commendable legislative effort by the government aimed at realizing. Na mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 ulianza leo, huku watahiniwa 1965 wakiwa wamesajiliwa kwa mtihani huo. Mtihani huo utafanywa katika vituo 10,755. Leo watahiniwa walifanya mtihani ya simulizi ya Kifaransa, Kijerumani, Kiarabu, lugha ya ishara, muziki na somo la home science. Upekuzi wetu hapa KBC Channel 1 katika shule kadhaa ulidhihirisha maandalizi kabambe ya wanafunzi, huku walimu wakuu wakihakikisha mianya yote imezibwa kuzuia udanganyifu. Joseph Wakungu na taarifa kamili. Mtahiniwa huyu yuko tayari kwa mtihani wa simulizi ya Kifaransa katika shule ya upili ya Jamhuri jijini Nairobi. Ni miongoni mwa watahiniwa 13 wa somo hilo katika shule hii walioanza mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 leo. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Duncan Juma, wanafunzi wengine 4 walifanya mtihani wa simulizi ya Kiarabu leo. And Arabic is done. We had 4 candidates for Arabic, they are already done. And we have 13 students for French, and they will be through by round 1. And we want to believe they will do well. Aidha, baraza la kitaifa la mtihani lilithibitisha kuwa Kijerumani, lugha ya ishara, muziki na somo la sayansi zitafanywa katika wiki hii ya kwanza ya mtihani wa KCSE. Shule ya upili ya Jamhuri ina zaidi ya watahiniwa 200 na kulingana na Juma, watahiniwa hao wametayarishwa vya kutosha kuhakikisha matokeo ya kuigwa. This year we have a candidature of 267 up from 230 last year, and our projection this year is a mean of 8.0 plus. Katika kaunti ya Kisii, wataalam katika nyanja mbalimbali katika kaunti hiyo wameibua wasiwasi kuhusu usimamizi wa mtihani huo. Wanadai kuwa hali duni ya daraja la Nyamache katika eneo bunge la Bobasi huenda ikachelewesha usafirishwaji wa vifaa vya mtihani. We understand that the government through the Kenya Rural Roads Authority has set aside more than 20 million for the bridge construction. As at now, this has yet to start. Tunataka kuona engineer amekuja kwa site so that our children as they do the exams for the next 3 weeks, wanafunzi wetu wapate amani ya kufanya mtihani. Wakati mtihani unapoanza, tunataka mkataba katika Wizara ya Elimu na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba wanaajiri maafisa wa afya wa kutosha. Joseph Wahungu, Darubini. Sasa mtazamaji, tupate picha za moja kwa moja kutoka Mahakama Kuu hapa Nairobi, ambapo kesi inazidi kunoga, huku mawakili wakionyesha ubabe wa kisheria wakiwa wanamwakilisha naibu rais aliyeondolewa mamlakani Rigathi Gachagua, pia na mawakili wa serikali wakiongozwa na mwanasheria mkuu. Hebu tusikize ni nini ambacho kinaendelea kwa sasa. Which I have checked right now and it's not there. The last thing that was there was a ruling delivered by Honorable Chief Richard Mwongo at Kerugoya, and there's nothing else. So the Kerugoya matters, they have nothing else there. And we have been told this internal memo was filed at petition E14 of 2024. So that is not true. However, we wish to say that once a court sits on Saturday and then at a wee hours, it could look like a good thing, but then a wrong thing. Because the perception people will have is that there's something fishy going on. That is what we are crying out loud and saying it is not necessary. And the last thing that I wish to note is that justice cannot be served expeditiously while infringing the rights of others.
So we are very much in order. Fair hearing is a must. And we cannot be told it's for the interest of quick delivery of justice that we infringe other people's rights. So we are saying, let us be heard fairly, and we be given enough time to respond to all the motions that are before court, and also the petitions or the responses filed, so that we cannot be prejudiced. That's all. Your Lordship, with your very kind permission, my name is Sakimpa. I just have one issue to respond, and that is by Professor Idu Muigai. On Your Lordship, Professor was so precise as to the time when the file was transferred from Kerugoya. That is at 3:45 p.m. Your Lordship, I have also taken the liberty to look at the order that was issued in that matter, and it was the order was issued at 3:37 p.m. So in 8 minutes, Your Lordship, the petition E015 was transferred, or rather was transferred to the Chief Justice. Your Lordship, in our matter, that is petition E014, it was transferred to Her Ladyship on 11th of October. So those are 8 days. Your Lordship, therefore, we don't understand why the expediency that came in the sense that one petition is transferred to the CJ in 8 minutes, while our petition takes up to 8 days for it to be transferred. I think the petition which was filed in Karagoya, the lawyers who did that yourself should answer that question. Your Lordship, and that's the issue. That is your question to answer. You cannot pose it to us. Your Lordship, it's in the context of the matter in which... Yeah, you must balance all issues. You don't, when an issue favors you, you want to raise it up. When it doesn't favor you, you want to put it down. I'm well guided, Your Lordship. Each orders which came from Karagoya by your orders. Thank you very much. Thank you, Your Lordship. Thank you very much. Before we make final orders, please keep quiet. Final orders, we as a bench, we want to thank all counsel for the mature way in which we have conducted today's proceedings, and the legal arguments which we have put. They are going to assist us to reach a decision which we shall render tomorrow at 3:30 p.m. Perhaps before you turn off, there could be a possibility, Your Lordship, that it is imperative that we have the other files that were not before you coming up for a mention tomorrow, because there is an application for your recusal that I have filed. I would perhaps also wish to seek directions on it. May it please the court. Once more, my name is Dr. Eboso, and I'm still beseeching the court that there are other petitions that were filed on this same matter, and which applications were made, including temporary injunctions, but which were not given, and which it would be good use of judicial time if the petitions and the applications therein were had together with the applications that are in this matter. And I would like to point out that if this bench, which is a high court, proceeded to hear the issues that surrounding the conservatory orders in this application, the 3 applications that are before this bench, absent the participation of the applicants in all those other files which have already been filed, we would suffer prejudice, because we would be arguing applications after the court has already sat, and we would be reinviting the court to argue the very same thing. So I would wish, as the court retires, to consider that. Thank you. Okay. But maybe before the non-AG addresses, I just want to make this clear again. We will deal with any file in which we have not been empaneled. If you filed a petition and it is yet to be empaneled, it is upon
you as counsel to follow it up with the deputy registrar of the court. First of all, you may have to ascertain whether you applied for empanelment, because it's not automatic. If an order for empanelment was made, follow it up. That is the only time you can know what happened. When the file is empaneled, it comes before us, we will deal with it. For the matters which were empaneled, and maybe they are not here, we presume they are not before us because we were not moved. We have handled the matters today because we were moved by an application. If you feel we need to look into that matter expeditiously, you may have to consider. But at the appropriate time, we will issue comprehensive direction on all the matters which were empaneled with, which we were empaneled, even if there will be no applications. So let us get it clear so that as we move forward, we avoid this back and forth of getting us back to matters which were either paneled or not paneled. Let's be focused. We will deal with every matter, but now we are dealing with matters where we have been formally moved. Thank you. Yes. My Lord, you are well kind, and we do thank you for holding the flag of justice so far. On behalf of colleagues, I want to thank you for according us audience this afternoon to this evening. I want to thank you for your patience. And as the tutor head of the bar, I want to encourage my learned friends that we must continue being respectful, professional, and holding the dignity of these courts very highly, and protecting the dignity of the courts and the dignity of our country. Thank you so much, and have a blessed evening. Thank you. Sorry, I like talking. But may I say that I am most grateful to the remarks of the Honorable Lady Attorney General. And if I may say so, with respect, in most recent times, he has shown that the courts must be respected by herself personally appearing in the courts. There are some previous Attorney General whose name I would not like to mention, but who are full-time officers, workers. Tomorrow, the 23rd of October at 3:30 p.m. Thank you. Na mtazamaji, hizo zimekuwa picha za moja kwa moja kutoka mahakama kuu hapa Nairobi, ambapo vikao vya kusikizwa kwa kesi ya Gachagua kubanduliwa ofisini ilikuwa imeanza rasmi hii leo, na pale tumeweza kuona mawakili wakiweza kukamilisha maombi yao ya siku, ambapo majaji hapo wamesema kwamba watatoa uamuzi hapo kesho mwendo wa saa 9:30. Na uamuzi ambao utatolewa kesho ni ikiwa majaji hawa watakubali kujiondoa kwa kesi hiyo, kwa sababu tumeona mawakili ambao wanawakilisha Gachagua wakisema kwamba wanatilia shaka sana jopo la majaji hawa 3 kusikiliza kesi hiyo, na hivyo basi wangeomba waweze kujiondoa, na hivyo basi majaji hawa watakuwa wanatoa uamuzi hapo kesho mwendo wa saa 9:30. Alafu pia tumeona majaji pia wakiweza kuambia mawakili ikiwa waliweza kuwasilisha ombi lolote lile katika mahakama, wanafaa kufuatilia kwenye koti ama kupitia naibu msajili wa mahakama. Mtazamaji, kesi hiyo itaendelea kesho na bila shaka tutakuletea picha za moja kwa moja, lakini kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tutarejea na habari zaidi. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that.
to be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Mapato ya jasho lako, faida ya nguvu zako, na juhudi za kila siku kuboresha maisha yako. KDIC ndio ngao ya jasho lako. KDIC linzi wa akiba yako. Relax, akiba yako iko salama. KDIC, safer, stronger together. Are you a holder of unclaimed financial assets? All holders are notified to report and surrender unclaimed financial assets to the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, on or before November 1st, 2024. It is now easier to report and surrender. Visit www.ufaa.go.ke and get started to beat the November 1st deadline. It's your turn. Report and surrender today. Please note that failure to report and surrender qualifying unclaimed financial assets attract penalties and sanctions in line with Section 33 of the UFA Act 2011. UFAA. Receive, safeguard, reunite. Karibu tena mtazamaji, tuangazie taarifa ya kufungamana na masuala ya afya, ambapo Wizara ya Afya itarekebisha sheria kuhusu kemikali zinazoharibu mazingira yakiwemo madini ya risasi, huku takwimu za kusikitisha zikionyesha kwamba watoto 600,000 nchini huwa na matatizo ya kimasomo kutokana na sumu ya madini ya risasi. Haya yalibainishwa huku Kenya ikiungana na ulimwengu kwa makala ya 12 ya Juma la Kimataifa la kuzuia sumu ya madini ya risasi. Takwimu za kimataifa za shirika la USAID zinaonyesha kwamba mtoto mmoja kati ya wawili hukabiliwa na hatari ya kuathirika kutokana na sumu ya madini ya risasi, huku vifo milioni 1 vikinakiliwa kila mwaka. Mwanahabari wetu Kasichana Masha anatuarifu zaidi kuhusu tisho la sumu ya madini ya risasi linaloibua wasiwasi wa kiafya na kimazingira. Takwimu za shirika la USAID zinabainisha tatizo kubwa la sumu ya madini ya risasi, huku takriban watoto milioni 800 katika nchi zinazostawi ikiwemo Kenya wakiathirika. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya makala ya 12 ya kimataifa ya sumu ya madini ya risasi, katibu wa afya umma Mary Muthoni alisema kuwa sumu ya madini ya risasi huchangia zaidi ya visa 600,000 vya matatizo ya kiujuzi miongoni mwa watoto kila mwaka, ambapo wizara hiyo inashirikiana na wadau kuimarisha sheria hizo. Lead, which is a toxic metal that harms brain development, lowers IQ, and causes behavioral problems and learning disabilities. In severe cases, it can result in lifelong damage to organs and the nervous system. An issue of poverty. Estimates tell us that 80 to 90% of the children that are exposed dangerously to lead live in low and middle income countries. Kadhalika, Muthoni alisema kuwa hatua kadhaa zilizochukuliwa na serikali za kupunguza hatari ya sumu ya madini ya risasi, kama vile kupiga marufuku matumizi ya mabati ya asbestos na utupaji bora vifaa vya madini ya risasi, na pia kuhamasisha Wakenya kujikinga kutokana na bidhaa za madini hayo kama vile vifaa vya watoto kuchezea, bidhaa za urembo na rangi. We need to go back to contact tracing of where we are getting these products so that we know what has been used to make these products and whether we really need them in our country. And if we do not need them, then we must stop them at the ports. Wakati huo chama cha kemikali humu nchini kimetoa wito kwa watengenezaji bidhaa zilizo na kiwango kikubwa cha vyuma vyenye sumu kuzingatia sera kuhusu uchafuzi wa mazingira. We can provide technical guidance and promote the adoption of safer alternatives in products manufacturing, waste disposal, and infrastructure
development. Madini ya risasi ni chuma chenye sumu ambacho kisiposhughulikiwa kwa njia ifaayo kinaweza kusababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira na changamoto kubwa za afya ya umma kama vile kuavya mimba miongoni mwa kina mama wajawazito na kuzaliwa kwa watoto walio na kiwango cha chini mno cha ujuzi. Kasi cha Namasha, Darubini. Mtazamaji, sasa tuangazie habari za biashara ambapo upunguzaji ushuru, kuwekeza katika uboreshaji huduma, kuratibu mbinu za kumudu gharama na kuchochea mahitaji ya ziada ya huduma za dijitali zimetajwa kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha huduma za dijitali na ujumuishaji katika masuala ya kifedha. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali Margaret Ndung'u amesema kuongezeka kwa matumizi ya huduma za dijitali kunaweza kuchangia ukuaji wa sekta ya kilimo na viwanda kwa 3 na 3.35 mtawalia. Kwa habari hizo na nyingine ni katika kapu letu la biashara. Huduma ya internet kupitia simu za rununu imeimarika humu nchini katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, huku 99% ya Wakenya wakifikiwa na masafa ya 3G na 4G. Hata hivyo, masafa ya 5G kwa sasa yanafikia 6% pekee ya Wakenya, yakitarajiwa kuongezeka hadi 13% kufikia mwaka 2024 na 99% ifikapo mwaka 2030. Ripoti kuhusu matumizi ya huduma ya internet kupitia simu za rununu inaonyesha kuwa zaidi ya 65% ya watu humu nchini hawajafikiwa na huduma hii. Access to technology and usage of the same is not a luxury, is one of the basic things because we are digitizing and we expect them to access services through this technology. Wakati huo wahandisi humu nchini wanataka sheria kuhusu ununuzi kurekebishwa kwa lengo la kutenga angalau 40% ya miradi inayotekelezwa kupitia ushirikiano kati ya sekta ya umma na kibinafsi kwa kampuni za humu nchini kwa lengo la kujenga uwezo kwa kampuni hizo. Wahandisi wanasema hii itasaidia kukuza uwazi wa uzingatiaji kanuni bora kuhusu ajira na kuhakikisha kuwepo mazingira bora kwa ukuaji wa tasnia ya uhandisi. To succeed, we need to take care of welfare of engineers. More engineers need to be recruited in various state departments, in counties and sagas. But also where they are recruited, they need to be compensated fairly. Hatimaye wasagaji sasa wanahitajika kuongeza virutubishi kwenye mchele kuhakikisha wateja wanapata manufaa kamili kiafya. Katibu wa afya na ubora wa viwango vya kitaaluma Mary Kariuki amesema tayari rasimu ya sera kuhusu urutubishaji mchele imetayarishwa na wakulima wanaohusika hivi karibuni watapokea mafunzo kuhusu swala hili. The role of the private sector is essential and contribution will be key to expanding access to fortified food across the region. Felix Q, Darubini. The Institution of Engineers of Kenya, IEK, invites you to the 31st IEK International Convention from 29th October to November 1st, 2024 at the Pride in Paradise Beach Resort, Mombasa. Join over 4,000 delegates under the theme Industrialization for Economic Transformation and Employment Creation to learn, network, and build partnerships to drive Kenya's industrial future. Register now at www.convention.iekenya.org. The Institution of Engineers of Kenya, a leading voice in engineering. Karibu kwenye habari za michezo. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Nangawananga taarifa kwamba serikali imo mbioni kujenga vyuo vya mafunzo ya michezo nchini. Waziri wa michezo Chumba amesema kuwa kujengwa kwa vituo hivyo kutaimarisha juhudi za kutambua na kukuza vipaji vya michezo hapa nchini. Waziri aliyesema haya wakati alipoipokea timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars iliyoandikisha historia kwa kufuzu kwa mashindano ya soka barani Afrika kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Wizara ya michezo imetangaza ujenzi wa jumla vyuo 30 vya mafunzo ya michezo, huku idadi hiyo ikitazamiwa kuongezeka na kufikia jumla ya vyuo 290 baada ya miaka 4. We had advertised some sports academies a few weeks ago, but we sat down again to relook at the designs together with the
our school of TVET, and we have come up with prototypes, designs that now will be standardized, and we will have at least a sports academy in the next 3 to 4 years. We'll have a sports academy in every constituency. Ili kuhakikisha kuwa mradi huo unafaulu, vitengo mbalimbali vya umma vimetakiwa kutumia teknolojia ya kisasa ili kuimarisha utendakazi. We cannot use analog methods forever of scouting young players. We are willing, and I've told them to come with a clear proposal on the available technology in the world that can assist our country to scout the best talents and to make sure that we showcase those skills to other entities in the world. Wakati huo timu ya taifa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 iliyofuzu kwa mashindano ya barani Afrika mwaka ujao imetoa ombi la kufanya maandalizi yao mapema ili iandikishe matokeo mazuri katika finali hizo zitakazoandaliwa mwaka ujao nchini Afrika Kusini. They have to look for a suitable country where you can go and camp without distractions, with a similar environment, so that these boys then can gel and be able to give their best. Also, we are looking to play quality friendlies. Rising Stars ilijikatia tikiti ya kushiriki finali hizo baada ya kumaliza katika nafasi ya pili wakati wa michuano ya mchujo ya eneo la Sekafa baada ya kushindwa na Tanzania finalini. Kikosi hicho kilituzwa shilingi milioni 1.8 kwa kuafikia matokeo hayo. Our expectations remains high. Of course, we have qualified, and we are going to the next step, knowing that if we have good time for preparation, you know, you guys should expect something good from us again, because we don't have any reasons to not qualify for the World Cup. As a team, we set goal. The first goal ilikuwa qualify for the AFCON. Of course, tumesikia ni the first time under 20 tuna qualify for AFCON. So ilikuwa poa. Kila mtu alikuwa happy. So we are much happy for that, because ni si kitu rahisi, alafu ukiangalia kwa age yetu since before tuzaliwe si ndo wa kwanza kuqualify, so tuko happy sana. Kwingineko, timu ya taifa ya soka ya kinadada wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets itakuwa inaangazia kuhitimisha michuano yake ya makundi ya kinyang'anyiro cha kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 kinachoendelea nchini Dominica kwa matokeo mazuri itakapomenyana na Mexico Alhamisi hii. Ndio watu wamekuwa hard, pia sisi tumekuwa hard kidogo, but hatukuwa hard kabisa. But wacha niseme tu kwa hii game ya Mexico tunaenda kujaribu kugive our best. Tunaenda kukufa nayo juu hii ndo game yenye tumebaki nayo, na nazaambia Kenyans to this our last match, hatuendi kuwa disappoint, tunarudi na 3 points from the first game. Tunaenda kupeana tena 100% juu tunajua pia Mexico si timu rahisi, juu timu kufika World Cup wenyewe si rahisi, na kwangi imewaka kabisa. Kenya ilishindwa mechi zake 2 za ufunguzi baada ya kulazwa mabao 2-0 na Uingereza na mabao 3-0 na Korea Kaskazini. Bana Dokumu, Darubini Michezo. Kwingineko, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande imepata pigo kubwa baada ya shirikisho la michezo ya Jumuiya ya Madola CGF kuamua kuondoa mashindano ya raga na hoki miongoni mwa michezo mingine kutoka kwenye orodha ya michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwaka 2026 ambayo sasa itaandaliwa jijini Glasgow, Scotland. Kulingana na shirikisho la michezo hiyo, michezo 8 ilichujwa ili matayarisho yakamilishwe kwa wakati ufahao. Mchezo wa raga, wachezaji 7 kila upande, pamoja na michezo ya hockey, triathlon, kupiga mbizi, magongo, cricket ya T20, squash na badminton imeondolewa katika michezo ya Jumuiya ya Madola. Ni pigo kubwa sana kwa Kenya, ni pigo kwa mataifa kama vile Kenya ambayo yalishiriki katika baadhi ya michezo hiyo katika michezo iliyopita Jumuiya ya Madola jijini Birmingham, ambapo Shujaa ilimaliza katika nafasi ya 8 katika mashindano ya raga, ilhali timu ya taifa ya wanawake ya mpira wa hockey iliyoshiriki katika michezo hiyo kwa mara ya kwanza ilijitahidi, lakini ikapoteza mechi zake zote za makundi. Kenya pia iliwakilishwa katika michezo ya squash, badminton na triathlon jijini Birmingham mwaka 2022. Michezo 10 ambayo imeorodheshwa kwa michezo ijayo jijini Glasgow mwaka 2026 ni pamoja na riadha, kuogelea, gymnastics ya kisanaa, mbio za baiskeli, netball, unyanyuaji mizani, ndondi, judo, bowling na mpira wa kikapu wachezaji 3 kwa 3. Michezo hiyo pia itajumuisha michezo 6 walemavu. Makala 23 ya michezo Madola jijini Glasgow, Scotland
23 Julai hadi Agosti 2 mwaka 2026. Michezo hiyo iliandaliwa katika jiji hilo miaka 12 iliyopita. Kenya ilishiriki katika makala ya awali ya michezo ya Jumuiya ya Madola mwaka 2022 mjini Birmingham na kujinyakulia jumla ya medali 6 za dhahabu, medali 5 za fedha na 10 za shaba. Ni hayo tu kwenye habari za michezo. Naitwa Timothy Kipnusu. Tucheze tena hapo kesho, Mola akiridhia. Mtazamaji, imekuwa fahari yangu pia kukuletea Darubini hii leo, ikiwa ndo siku ya 22 ya mwezi Oktoba mwaka 2024. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo mtangazaji wa lugha ishara Susan Puku, mimi ni Ben Chumba. Kwa heri, huwa na heri, alamsiki. KDIC, safer, stronger together. Are you a talented artist? Or are you passionate about a topic you want to discuss? But money can be very hard to find for an upcoming artist. Don't worry, Studio Mashinani has got your back. Sign up on ajira.co.ke to book a session with your music and video producers across the country. Work on your music, jingles, spoken words, and even podcasts to realize your dream. All for